Hey guys, I'm really happy to see you today. In this everyday vocabulary lesson, we want to talk about emotions and opinions. Мы поговорим сегодня об эмоциях и выражении своего мнения. But before we start, I'm Nataly, and if you want to take your English to the next level, press notification bell. In this lesson, I want to tell you about one short but very important word – happy. Я хочу рассказать вам об одном маленьком, но очень важном слове happy и его особенностях. Very often, the beginner level students are limited with only one meaning of the word happy. Очень часто студенты, которые начинают только учить язык, ограничены всего одним значением слова happy. It happens because they checked the dictionary meaning to feel content or to be in a good mood. Как правило, вы проверили в словаре и нашли значение «счастливый». Let's take a look at a couple of examples. Давайте посмотрим на парочку примеров. Are you happy in this city? Ты счастлива в этом городе? The film has a happy ending. У фильма счастливый конец. Everyone thought their marriage was happy. Все думали, что их брак счастливый. He had a very happy childhood. У него было очень счастливое детство. It is very typical to use the word happy in comparison expressions. Слово happy также очень популярно использовать в сравнениях. Во всех следующих ситуациях, которых я вам покажу, оно будет переводиться как быть счастливым или беспечным. Be as happy as the day is long. Be as happy as a king. Be as happy as a sandboy. Be as happy as a bird in the tree. But in this case, in real-life conversation, you can feel confused. Но в таком случае, в реальном разговоре у вас может возникнуть недопонимание. Let's find out what other meanings are common so that we avoid this problem. Давайте выясним, какие еще значения популярны, так чтобы избежать этой проблемы. The first common meaning is glad, which we translate like веселый или радостный. A happy smile. Радостная улыбка. A happy holiday. Веселый праздник. A happy boy. Веселый мальчик. The other meaning is satisfied or not worried, which we translate like довольный, когда вас все устраивает и вам не о чем волноваться. В таком случае мы применяем выражение be happy with. I'm happy with my room at the hotel. Меня устраивает мой номер в отеле. I'm happy with your suggestion. Меня устраивает твое предложение. She's happy with the way she looks. Она довольна тем, как она выглядит. The other meaning is pleased, which you use to speak about some positive emotions about something. В русском языке мы в таком случае тоже переводим как «довольный», но разница с предыдущим примером в том, что мы не в том смысле употребляем «довольный», что мы не волнуемся насчет чего-то, а в том смысле, что мы испытываем очень положительные эмоции от чего-то. We'll be happy to come. Мы с удовольствием придем. I'm happy to meet you. Приятно с вами познакомиться. He was happy to see us. Он был рад нас видеть. The other meaning is good, fortunate and lucky. Благоприятный, удачный и подходящий. Именно в этом случае мы используем happy для поздравления и хороших пожеланий кому-то. Happy guess. Правильная догадка. Happy circumstances. Благоприятные условия. By a happy coincidence. По счастливой случайности.
Happy birthday! С днем рождения! Happy New Year! С Новым годом! Happy landing! Мягкой посадки. Also, I'd like to mention the expression to be happy to do something, which is willing to do something. In Russian we translate like быть готовым сделать что-то. I'd be very happy to help if you need a hand. Я с удовольствием помогу, если нужна помощь. I'm happy to do it. Я с удовольствием это сделаю. Sam will be so happy to see you. Сэм будет так рад вас видеть. And that's not the end of our Happy English trip, as I prepared another lesson for the word in our Telegram channel. I'll attach the link for the lesson in the info box below, and you're welcome to find out the other ways how to express happiness. And that's all for now. See you!